campaign, Advance Wars, you'll advise a colorful cast of commanding officers and use their abilities in vibrant turn-based battles. Each commanding officer is now voiced, bringing even more charm to these characters. You're gonna get hurt. I see right through your plans. Another full campaign awaits in Advance Wars 2 Black Hole Rising. More commanding officers and more diverse terrain can be leveraged for additional tactical opportunities, like blasting through pipelines to cross into enemy territory. In both campaigns, you can fast forward gameplay and reset your turns for a smoother tactical experience. Flex your strategic muscles outside of both campaigns with additional modes. Go for high scores in the War Room. Create and share custom maps in the Design Room. Or battle friends and frenemies in local and online multiplayer. Advance Wars 1+2 Reboot Camp marches onto the Nintendo Switch system April 8th. Pre-orders are available now on Nintendo eShop. Was ist für ein großes Spiel? Glaube ich, der erste Nintendo Rap. Explore an infinite universe. Keine Leaks gesehen. In No Man's Sky, every star is the light of a distant sun. Each orbited by planets teeming with life. Travel to planets of your choosing in this infinite, procedurally generated universe. Here, you'll discover extraordinary lands and creatures that have never been seen before and may never be seen das sieht echt gut again. aus. To survive, you must Warum sieht craft Pokémon your nicht so own aus? tools and even Warum your sieht own place Pokémon to nicht so live. aus? Komm. In this living and Echt gar nicht breathing so kacke universe, trade Hier convoys sieht man's. travel between stars. Hat's Factions aber vie for territory. Pirates hunt unwary travelers. auf so And 480 the spielen, authorities are ever aber watchful. Your journey may be fraught with danger, and actions have consequences. Traitor, fighter, explorer. How will you live in this universe? No Man's Sky lands on Nintendo Ach, Switch Leute. this summer. hab ich erkannt, dass es das ist. Mario Strikers! Oh! Wer hat das damals im Gamecube gespielt? Bad. Das wollte ich mir auf jeden Fall nicht. Das sieht richtig geil aus. Witziger. Wobei, bisschen sehr hell. Das Original war ein bisschen dunkler. Prepare for Strike, a 5-on-5 sport like soccer that's way heavy on offense. Aim for goals by dribbling and passing to teammates, Geil. as well as by using tackles, items, and crushing special shots. Die waren in Gamecube gut. The main rule in this sport is Aber es ist nur ein bisschen zu hell. Es muss ein bisschen dunkler sein. try to Ja, score auf die more Fresse. goals than your opponents. There are two things to keep in mind that'll help you with your strategies. First, the gear you equip. It changes not only your Was damals appearance, nicht. but also your stats like speed, strength, and pass accuracy. Customize as you see fit. Second, the Hyper Strike. To activate this shot, grab an orb when it appears on the field and charge it while your opponents are distracted. Ob man das wohl so The findet. net, and you'll score not Nicht so one, dummes but Spiel. two goals. Geil. Alter. Und das war beim Original aber auch. Up to 8 players, 4 players on each team can compete against each other on one Nintendo Switch system. Auf einem. In addition to individual matches, online play will have an online club mode. Join an in-game club and compete for placement in the rankings. Das ist Up to geil. 20 Das ist players can richtig join a cool. club. So create Das your müssen die own bei and Rocket invite League. friends and family to play alongside you. Or join an existing one owned by other players. Try to become the world's top. Früher waren diese Torwärter auch so OP. Man konnte die gefühlt nur mit Special Systems. Tackles Das ist relativ. and Bisschen hyper einfacher. strikes. Anything goes on Hab's grad. this field.
Mario Strikers Battle League launches on Nintendo Switch June 10th. Pre-orders begin today on Nintendo eShop. The latest iteration of the Mario Strikers series is coming to Nice. Nintendo Switch. Tennis. Hope you're excited for this Richtiger anything Sport. goes battle soccer game. Next, Voll, please voll. take a look at this. Ah. Okay. Weiß, wer tut dann auch mit dem. Ich war persönlich kein großer Splatoon. Aber ganz witzig, so 1, 2. Sorry. Jo. Was? Das ist dezent nervig. Wie gesagt, das alles nicht, ich kann das nicht kommentieren, das sieht ganz cool aus oder so. Also es wird wohl immer noch darum gehen, das beste Farbfläche zu besetzen. Oder zu spielen. Neun Modell. Ein Nintendo-Shooter, in bunt und Russe mit mit Blut oder so. Was? Ah, ne. Bitte schon. Frag mich echt, warum es nicht. That was the trailer for the co-op mode in the Splatoon 3 game, the next wave of Salmon Run. A giant salmonid, one that's never been seen before, was also spotted at the end of the trailer. Will the Inklings and Octolings ink or swim? Auch geil, wie die das immer noch mal so stumpf erklären, als ich gerade erst gesehen. Let's move on to more Nintendo Switch headlines. Fallen Sun? Bitte? Fonzers at the ready. Oder Inazuma 11, das würde ich auch nehmen. Fallen Sun, Inazuma 11 will wahrscheinlich eventuell was über Breath of the Wild 2 noch. Pokémon ist ja gerade erst rausgekommen, da wird wahrscheinlich. A full remake of the first Front Mission game is storming onto Nintendo Switch. In this Kennt man das? tactical Ich kenn's nicht. RPG, you'll Sieht pilot ein bisschen aus weaponized wie machines called Fonzers, Final Fantasy lead your Tactics. battalion to Oder victory. was neu rausgekommen? Triangle Tactics? Gain the upper hand in battle by aiming for enemy parts to destroy. Ganz witzig. Mix and match various weapons and parts to customize your Vonzer. Uncover the great storyline of this classic when Front Mission 1 Remake launches on Nintendo Switch this summer. And in the future, the sequel, Front Mission 2 Remake, will also launch on Ja. Nintendo Switch. Für die, die es interessiert, war das bestimmt geil. Get set for a high-octane Disney and Pixar combat racer. From the creators of the Asphalt series comes rip-roaring Von racing Asphalt, action across Disney and Pixar-inspired racetracks. Race as a legendary roster of characters on high-speed circuits, using each one's special abilities to Parts battle racer for confirmed. victory across the finish line. Choose Mickey Mouse for symphonic speed, Sully for monstrous power, or Mulan for explosive maneuvers. Each racer also possesses powerful ultimate skills.
perfect Boah. for turning the tables at the Das last Spiel sieht nicht second. so aus, sondern Disney Video. Speedstorm Da is a sieht man ja gar nicht free-to-play mal so game viel. with new seasons added regularly, Pixel bringing more Matsch. exciting Disney and Pixar characters, circuits, karts, and more. Plus, enjoy cross-platform play as well as split-screen and online multiplayer modes. Disney Speedstorm races onto Nintendo Switch this summer. Ganz witzig sein, wenn man keinen Bock mehr hat. Dive into these classic franchises on Nintendo Switch. Oh, momentan? Unleash Inazuma? the power of the Force in this classic Star Wars action Star Wars! adventure. As Darth Vader's secret apprentice, you'll use devastating Force powers and lightsaber combos as you hunt down Jedi Masters on iconic planets. Upgrade abilities like Force Grip and Force Repulse, then combine them for even more destructive combos. Use button controls or opt for motion controls, enhanced from the original Wii version. You can also Awesome. duel locally with a friend to determine who is the galaxy's most powerful Jedi. Star Wars: The Force Unleashed launches on Nintendo Switch April 20th. Pre-orders begin today on Nintendo eShop. Bin auch ganz. The complete saga of legendary assassin Ezio Ah, ich Auditore kenne da Leute, die sind- Firenze awaits in 3 critically acclaimed Assassin's Creed games. Explore Renaissance Italy and 16th century Constantinople. Interact with historical figures and discover secrets of the Creed across 3 games, 2 bonus short films, and DLC. Plus, take advantage of enhanced features for the Nintendo Switch system on the go, including touchscreen controls, HD Rumble, and optimized on-screen display. Assassin's Creed: The Ezio Collection Wo man launches on Touchscreen. Nintendo Switch February 17th. Pilot mobile suits in dynamic action Wenn wir noch RPG packen, battles. beim Zahn. Strange incidents called breaks are occurring across the Gundam Aber alle Spiele, die universe. man alle Find out what's causing them gesehen and hat. restore So. the proper timeline. Endlich. You'll lead 3 mobile suits in battle. Für den Anfang. Enhance Das each war suit schon with parts to bisschen. improve their power. You can dann also nicht battle so viel, alongside was friends in online co-op multiplayer. SD Gundam Battle Alliance launches on Nintendo Switch this year. Two Worlds Cross in the triumphant was ist das für ein return of this 240p RPG Bild? classic. A remaster of the Ooh. acclaimed RPG Oh. Chrono Cross is coming to the Nintendo Switch system. One fateful day, the protagonist Surge wanders into an alternate Ah, okay, world. jetzt sieht's. Though it somewhat resembles his homeworld, he finds that he no longer exists here. How did this happen? What is this mysterious another world? Travel back and forth between both worlds to unravel the story. Over 40 characters can join your party. Depending on the choices you make, the allies who accompany you and the endings that trigger will differ. A number of improvements have been made to this Bestimmt so ein remaster. Spiel, wo man eine The Stunde ability to turn off enemy encounters jedes and Ende. a newly enhanced Dem Song. soundtrack. Plus, Radical Dreamers, originally released on the Satellaview, is included. Experience the origins of Chrono Cross in this text-based adventure. Chrono Cross, the Radical Dreamers Nee, edition, warte, das kann dashes so and slashes its way onto Nintendo Switch April 7th. Trigger-Ding. Pre-orders begin today on Nintendo eShop. Achso. Kirby. Stimmt. Davon gab es letztes Jahr ein. Oder das hier. Trailer. Das sah ganz süß aus. Würde ich eventuell sogar. Nein, nicht das Auto, Kirby. Okay, nein. Auch nicht schlecht. It's Kirby's latest unforgettable 3D platforming adventure, Kirby and the Forgotten Land. It all Aber echt takes schick place aus. in a mysterious world with an unusual das sieht mix richtig of nature and civilization. To rescue Ja, the wie kidnapped Mario die Waddle 3D Dees, spielte. Kirby sets off on a new adventure. Introducing Mouthful Mode. Geil. Inhale a car to zoom around. Sieht aber echt gut aus. A vending machine to attack with juice cans. Or
become a piercing cone. Ja, warum nicht? Alles was hilft, Kirby. With mouthful mode, new actions will be available for Kirby depending on the object he inhales. Und die waren schon Enjoy ziemlich kreativ. exploring with new moves different from copy abilities. Kirby can even weaponize a mouthful of water, like this. As Kirby rescues Waddle Dees, Waddle Dee Town will continue to grow, and more resources will become available. At Waddle Dee's weapon shop, familiar copy abilities can be evolved. Evolve copy abilities to expand Kirby's range of attacks. They'll also change Kirby's appearance Hier, das ist and echt make cool, him weil even more du hast dann nicht wie powerful. beispielsweise in den klassischen zumindest immer nur so eine Art von Some Fähigkeit. Ja. copy abilities may have Weiterentwickelt. stronger evolved forms. Ich hoffe, es gibt nämlich. A new adventure awaits our pink puffball. Who are the Beast Pack? What are these enemies trying to do? Can Kirby restore peace to this world? Kirby and the Forgotten Land launches on God. the Nintendo Switch system March Oh, 25th. März schon. Pre-orders are available now on Nintendo eShop. That was Kirby and the Forgotten Land, launching later next month. 10 Please Minuten look haben wir noch. forward to its release. Let's take a look at some more Nintendo Switch headlines. Ja, war nicht immer eine halbe. 任天堂ディレクトをご覧の皆さん、こんにちは。バッターの大谷翔平です。ピッチャーの大谷翔平です。任天堂スイッチ上で今回初 Oh, め die て sehen ja glücklich aus, 任天堂スイッチ上で楽しめるように ihr Spiel zu なりました。 repräsentieren. それではこちらをご覧ください。 That's right, Otani-san. MLB The Show is coming to Nintendo Schlecht. Switch. That means you can play modes like Road to the Show and Diamond Dynasty on your Nintendo Switch. But that's not all. You can even play Exhibition with a single Joy-Con controller. With cross progression, you can also earn and use content on any platform where MLB The Show 22 is available. And take your progress on the go with you on Nintendo Switch. Have friends that play MLB The Show 22 online matches on other consoles? No need to worry. You can invite them and play online. I knew you were a true two-way player, but this is ridiculous. Sheesh. You're gonna have your hands full of games Ja, with Hannes. these collections. 3 Kingdom Hearts collections are almost here. From Kingdom Hearts Warum habe ich to mir das- Kingdom Hearts 3 Ah, and the ich Remind hätte das so gerne auf DLC, das- every entry is coming to Nintendo Switch as cloud versions that can be played while connected to the internet. Relive or get to know Kingdom these Hearts ist art-filled so adventures alongside Sora, Donald, Goofy, and more for the first Soundtrack. time in TV, Krieg grad tabletop, Gänsehaut. or handheld mode. Kingdom Hearts Intergram Masterpiece for Cloud, containing all 3 game collections, soars onto Nintendo Switch tomorrow. What? Each collection's cloud version will also be individually available on Nintendo eShop. Klonoa is coming to Nintendo Switch. Across dreamy side-scrolling levels, you'll run, jump, and hover while firing wind bullets to grab and throw enemies. Use each level's surroundings to your advantage. Also, Klonoa 2 That's is it. included. Take on these great adventures when Klonoa Fantasy Reverie Series launches on Nintendo Switch July 8th. We're so glad you're here. Schade. Come here often. Wer jetzt noch nie gespielt Either hat, way, you're in for perfekte a puzzling Möglichkeit. treat. In these award-winning games, the portal gun is your key to surviving imprisonment in a mysterious lab. Create portals and warp to other areas to find Schöner Monk. cake? Still unconfirmed. You can pass through portals, and so can cubes, lasers, and robots with unnerving levels of personality. The sequel adds in local, online, and split-screen multiplayer modes, and that part's no lie.
Neither is the sentient robot monitoring your Also, every wie move. schon gesagt, When perfektes Portal Spiel, Companion Collection works um onto 2 Nintendo zu spielen. Switch Alleine this ist es auch year. schon gut, aber zu 2 ist immer. A classic comes alive. Warte mal. Das hier ist. Ah. Ich habe keine Ahnung. Das schon das Spiel wie. Wissen. Previously unreleased outside of Japan, the RPG Live Alive makes its overseas debut, now in HD 2D. Multiple stories featuring different protagonists and time periods await. The order in which you tackle them is up to you. Prehistory. A tribesman comes of age in a world without words. The Wild West. A wanderer with a bounty on his head fights for his life. Imperial China. A kung fu master searches for a worthy successor. Twilight of Edo, Japan. A shinobi undertakes an important secret mission. Present day, a martial artist strives to become the strongest there ever was. The near future, a youth with psychic powers takes a stand against evil. The distant future, a newly built robot is swept up in a tragedy in space. What other stories are on the horizon? Und wer noch aufgepasst hat. In death! Live Alive launches on Nintendo Switch July 22nd. Pre-orders begin today on Nintendo eShop. Wollen wir müssen. How was that? Haben wir noch? Next up 6 is Minuten. this. It's a new iteration of the Wii Sports series. Wer hat damals Wii Sport gespielt? Das ist so ein geiles Spiel. Please take a look. Yay, okay, we talking. Here Now are we the talking. sports included in the Nintendo Switch sports game. You might recognize these 3 from past Wii Sports games. Ah, haha. Tennis. Geil. Rally by gently swinging the Joy-Con controller at the right time. Arme. Warum haben die Arme? Bowling. Roll the ball straight ahead or give it a little curve. And Chambara. Knock your opponent off the platform while attacking and Charaktere defending. aussehen. Hört. Plus, 3 additional sports are joining the lineup. Soccer. Use a gigantic ball to make dynamic plays. Enjoy matches with Joy-Con controllers to shoot and perform diving headers. By attaching a Joy-Con controller to the leg strap accessory included with the physical version Okay, of das the ist game, cool. Das ist you cool. can play shootout mode with intuitive kicking motions. Badminton. Sehr schön lang. Control your shots left and right while keeping the shuttlecock in the air. Unleash powerful smash shots to gain the upper hand. Das jetzt. Finally, volleyball. Use a Joy-Con controller to serve, bump, set, and spike the ball. Okay. The game supports local play with family and friends on one Nintendo Switch system, as well as online play across all sports. Play against friends online, Wie ich or Wort opt hatte. for Okay. random matchmaking. The more you win, the tougher the players you'll face. Try taking on this challenge. How was that? Since I'm already here, I'd like to show you some gameplay of one of the newly added sports, volleyball. Mr. Takahashi! Oh, hello there, everyone. I'm Yoshiaki Koizumi from Nintendo. Muss Wow, natürlich auch Mr. noch kommen. Koizumi, I can see you're ready to play. All right. Das I'll ist play jetzt der some klassische volleyball Nintendo online Cringe. Together with Mr. Koizumi. Do you have your wrist strap ready? Yes, of course. Yes, of course. I've got plenty of space around me as well. All right, let's start. We'll be including some live commentary throughout our match. Live commentary? Oh. All right, we're doing this? Volleyball, a newly added sport in Nintendo Switch Sports. What can we expect today from the Takahashi Koizumi team? Okay, die sehen wenigstens It's aus wie diese Koizumi alten serve Mika. with Takahashi up front. Die anderen
Ja, das sieht nicht aus. We begin with Koizumi serving. How will the opposing team react? Takahashi makes the block. Another one's coming. Koizumi saves it. A setup in the air, and here comes the spike. The other team saves it and fights Sehr back. anstrengend aus, nur so zu stehen. And they score. Mist. Takahashi didn't quite get it in time. Gut. All right, well, it's okay. Ooh. It's okay. The game's not over. Now the other team serves. Koizumi receives it. Takahashi sets it up. And Koizumi spikes, but it goes right toward the opponent. So Here's close. another attack. Now's their chance. They get the ball. And with the setup from Koizumi, Takahashi scores. Banger. They got a point with that fierce spike. Ich frag mich gerade, ob man die Richtung auch. Let's stop our match here. So jetzt? Das After all, war's? we Sie haben were nicht mal in the gewonnen. middle of a presentation. All right, I'll be leaving now. That was an introduction to Nintendo Switch Sports. 2 Minuten haben wir noch. The game launches April 29th. Kommt der klassische, wir haben ein We're Spiel. planning a free update in the summer that allows you to play soccer matches with a Joy-Con controller and the leg strap accessory. You can use the accessory to play shootout mode at launch. In addition, we're also planning a second free update this fall that lets you Okay, enjoy es kommen immer golf. neue Spiele dazu. Jetzt fehlt noch Baseball und dann bin ich fast zufrieden. And now, a request to everyone. To help ensure that you can all enjoy playing online, we'll be having an online playtest before the game launches to evaluate various technical aspects. Jetzt We'd definitely like to ask dieses for your help Sportspiel with nicht this. beteiligt, der The online Direct, weil playtest am will Ende only be available for players machen with die an es active immer. Nintendo Switch Russisch spielen. Online membership on the dates shown on screen. For those of you interested, please visit the official Nintendo website for more details. Thank you. Ja? There's more? That's One all I more have thing? for now about Nintendo Switch Sports. I hope you're looking forward to this game. Huh? Let's see a few more Nintendo Okay. Switch headlines. Okay, okay, ich dachte schon. Get those taiko drumming skills ready. The latest Taiko no Tatsujin game is coming to the Nintendo Switch system. Set Yay. in Omiko City, the sacred town for taiko drums, you'll strive to become a taiko master, along with brand new character Kumo-kyun. Drum to dozens of Das ist boppin' so beats. herrlicher including Japan-Scheiß, ey. Gurenge, Feel Special, and Racing into the Night. That's not all. An orchestral version of the main theme from The Legend of Zelda is included. That's 76 songs total. So viele? Plus, take advantage of a practice mode to replay sections of songs as many times as you'd like. New modes have also been added for everyone to enjoy. Put on a live concert Das with up ist to 4 players cool. in Donchen Band. Or face Das off glaub ich against auch each richtig other in Great Drum Toy War. Drum to your heart's content when Taiko no Tatsujin Rhythm Festival launches on Nintendo Switch this year. Plus, a paid in-game subscription service that gives you access to over 500 songs will be available at launch. Weg. Sponsor? What's new with these Nintendo Switch games? Nope. The brand Ja, new das meine ich. tactical RPG game Triangle Strategy is Da almost ist der here. Flash schon raus. The protagonist Sarah Noah and his allies will be engulfed in the conflict among 3 nations. Your choices and conviction will Grafik determine so their fate. genial aus. Dieses Studio macht so schöne Spiele. solemnly swear an oath by which all future lords shall be bound. I will never turn my back on the promise of a better world. A new demo playable to the end of Chapter 3 will be available on Nintendo eShop later today. Save data from the demo can be transferred to the full game once purchased. More Cuphead action awaits in the paid DLC Cuphead: The Delicious Last Course. Here, Ach you'll so, ein explore schönes a brand new Inkwell Isle. Defeat a bevy of new bosses with wild personalities and even wilder attacks. The clever Miss Chalice is a new playable character. Take down fearsome foes with her double jumps, rolling dodges, and more. Cuphead: The Delicious Last Course wallops its way onto Nintendo Switch June 30th. Ich glaube, das A gab free schon. update is coming to the Metroid Dread Metroid. game. All it takes is one hit. Even from this.
Getting hit even once causes a game over in the brutal Dread Mode difficulty. Ja, Can you crazy. face this new Okay. challenge? Und das Spiel selber ist And schon. for players Ja. new to the Metroid series, take advantage of increased recovery with the newly added Rookie Mode difficulty. Das meine ich. This free update launches later today. A second free update in April will add a boss rush mode, in which you'll battle bosses continuously, one at a time. Something's bound for Nintendo Switch. What's die Earthbound? Kenn ihn schon, aber nie gespielt. Oh geil, ich hab's falsch geschrieben. Nintendo. Ah, NES. Kann er auch PK Fire? Oder PK Thunder? Das bringt einen noch zu. Auch wenn ich es jetzt nicht gespielt habe, diese Art von Musik. Ey, diese Art 8-Bit Music. So geil. Wie hässlich. Thunder. Kind auch immer. Dass ich eins hätte. Earthbound and Earthbound Beginnings will be added to Nintendo Switch Online later today. Erstmal selber sah ganz. Beginnings da echt. What's this? Warum war da gerade Demon Slayer? Ah, skip. Skip. Ja. Links die. Oh, die Grafik, die richtig sind. Demon Slayer. Aber sind Anime-Spieler eher nicht so cool, aber alter, Demon Slayer ist natürlich. Okay. Aus wie Smash in der Ja, ist gut. What did you think? Here's some news from Mario Kart I fans. think- Many of you have been enjoying the Mario Kart 8 Deluxe game since its launch in 2017. Oh, neues Mario Kart? We've been working on remastering select courses from across the Mario Kart series and we'll be releasing Wie them as lang wollen die Mario Kart 8 noch milken? Holy shit. Oh mein Gott. Ernsthaft? Oh, wie kostet das halt? Immerhin. 3, 4, 5 Jahren? Alt ist das Spiel? 6, 7 vielleicht sogar? Das kann doch der Wii U schon. Paid DLC courses will be coming to Mario Kart 8 Deluxe. Die, alter Junge, jetzt kommen die noch mit DLC an. Is the Crazy. Mario Kart 8 Deluxe Booster Course Pass. You may recognize some courses from past Mario Kart games. 8 courses will be released at a time over 6 waves. That's 48 additional courses we plan Jetzt on releasing by the end of 2020. Die bringen 48 Courses raus statt Mario Kart 9. Coconut Mall, Oh. Nintendo Direct. Choco Wollte Mountain, mir das anschauen. Was geht ab, Kitty? Ich habe übrigens deine Agentur will be weiterempfohlen. included in the first wave. Weiß nur nicht, ob er sich meldet. Of course, you can play these courses locally and online. Wir sind jetzt gerade bei Mario Kart und ich habe mich gewundert, warum die
ein 9 Jahre altes Spiel, oder wie auch das Spiel auch ist, immer noch nicht. Keine Ahnung. Jetzt erst ein DLC. 48 kostet es, statt ein neues Spiel rauszubringen. Wird. You can enjoy this DLC at no additional cost with a Nintendo Switch Online Plus Expansion Pack membership. Oh, okay. So kann man das auch verkaufen. Booster Course Pass on its own. How was that? Was? I hope you're looking forward to the additional courses. 38 Minuten sind wir schon drin. Deluxe. Eine This Direct next ging immer segment will 30 be our Minuten. last announcement. Please take a look. Kommen wir. Wird das weit? Nein. Fighting in order to live, and living to fight. That's the way of our world. Ionios. Tell me, what would possess you to side with them? We're fighting Kennst du das Spiel Vampire Survivor? Nee, kenn ich nicht. Was ist das? I knew it. I saw this coming. You're not enemies now. Fine for you, isn't it? Yeah. All that time you've got. You could try to move forwards again. How can our lives be so snuffing little to you? They're not your friends anymore. They're his few. Retro. Nee, kenn ich leider nicht. Will ich mir gleich nochmal anschauen. The land pierced by a great sword. Was mit Xenoblade Chronicle? Was ist das? It's the only way you're Ich hatte gonna den defeat the real enemy. Und Monster. Whatever life is lost, I won't let you shoulder it all alone. What good filling up these flickering clocks in our eyes? It will never replace the friends we've lost. The flame clock, it has to go. Ouroboros abhor this world. They must be erased without a trace. Warum redet die so? Bisschen aus wie Xenoblade. Stream. Ja, Xenoblade, ich wusste es. Chronicles 3. Sieht aber nicht so. The story of Xenoblade Chronicles 3 ties together the futures of the worlds depicted in Xenoblade Chronicles and Xenoblade Chronicles 2, and it will launch this September. I hope you'll look forward to it. That's all for today's Nintendo Direct. Thank you for watching. Nein? Das heißt, die letzten Directs nicht. Sonst machen die das immer so. Danke, dass ihr zugeschaut habt. But wait. Nee. Wie würde ich den Direct einschätzen? Die haben am Anfang coole Franchises rausgebracht. Ja, viele Spiele, die weite Audience wahrscheinlich. Also irgendwas. Aber es gab keinen Banger. Außer Xenoblade Chronicles war es jetzt für mich nicht, aber ich war jetzt. Persönlich wäre das hier. The main rule in this sport is to rule the field. Try to score more Schön goals than your opponent. aufscheißen. Einfach Gegner wegballern. There are two things to keep in mind that'll help you with your strategies. First, the gear you equip. It changes not only your appearance, but also Ja, bla bla, ich will Gameplay. and charge it while your opponents are distracted. Ah, das sieht schon richtig geil aus. Hit the net and you'll score not one, but 2 goals. Up to 8 players, 4 players on each team can compete against each other on one Nintendo Switch system. In addition to individual matches, online play will have an Heute, was ich noch
Advance war okay. Laser relativ gut. Das Tun war, also ich fand das auch geil. Star Wars für die geht. Kirby, ja stimmt, Kirby war noch. Kirby könnte so ein bisschen Mario Dingsbums Odyssey. Ich glaube nicht, dass es so gut wird. Auf jeden Fall süßer. Ein bisschen idiotisch. It's Kirby's latest unforgettable 3D Das sieht auch ganz gut. Wäre es mir wahrscheinlich nicht. Und das wäre so bescheuert. So, das sah nicht nur kacke aus, sondern die Präsentation sah ja richtig. Das ist was Gutes. Gehe ich gerade durch. Also, wir hatten, falls du was hast, ganz am Anfang irgendein RPG, den ich nicht hatte. Und für mich halt Mario Strikers, nächste Fortsetzung, das wird nice. Irgendwann im Juni, glaube ich. Wobei es mir nicht ein bisschen. Ja, das ist nice. Es ist mir ein bisschen zu hell, würde ich sagen. Das alte war halt richtig dunkel und völlig abgefuckt alles. Das ist so ein bisschen zu hell, zu nett, das würde ich sagen. Aber wenn es halt ballert, dann macht's. Es gab Splatoon, das interessiert mich sehr. Auch das neue Kirby-Spiel sieht richtig süß aus. Auch gar nicht mal so kacke. Ja, der hat super viele Fähigkeiten. Das kann echt interessant sein. Ja, wollte ich gerade sagen, hier, dann gab es dieses Baseballspiel, was sie so richtig schlecht angekündigt haben. So langweilig wie möglich, als hätten die gesagt, wie könnten wir ein Spiel so langweilig wie möglich zeigen. Das ist unser Spiel. Ich bin der Pitcher. Das ist das erste Mal, dass wir ein Spiel rausbringen. Und die Grafik sieht halt auch super Müll. Noch? Achso, ich hatte gelästert wegen Portal kommt noch. Live Live war ganz. A martial artist strives to become the strongest there ever was. The near future, a youth with psychic powers takes a stand against evil. The distant future. Also Nintendo Switch Sport. Auch dachte ich cool. Dann haben die es gezeigt, wie man es spielt. Dann dachte ich so nicht so cool. Dann habe ich gesehen, wie viele Spiele es gibt. Es gibt nur 6. Eher auch nicht so cool. Wenn das Ding jetzt 60 Euro kostet, kaufe ich es mir nicht. Vielleicht, wenn es irgendwann mal im Angebot. Einfach für Nostalgie. Aber das sieht halt ein bisschen wack aus. Warte, es gibt Volleyball. Das. Und die haben das auch gezeigt, wie man spielt. Und das sieht echt ein bisschen bescheuert aus. Das würde uns nicht passieren. Das sieht halt ganz okay aus. Ich hatte aber auch erst gedacht, 6 Spiele nur, das ist echt, vor allem wenn man Resort angeguckt. Gab es ja noch die ganzen. Aber das kommt. Andere Spiele. 1 zumindest. Triangle haben die nochmal gezeigt. Das Seit für Metroid. Sollte schon in Real Life auch jumpen müssen. Ja, true. Earthbound sah ganz gut. Das gibt's halt dann für, wenn man online. Das ist nett. Ganz nett aus.
Wenn ich noch online hätte, würde ich spielen. Nee, nicht im Remake, einfach, Dingens. Es, Virtual Console. Weiß nicht, ob du das damals gespielt hast. Ich habe nicht gespielt, aber es sieht ganz nice. Ah, okay. Wahrscheinlich ein bisschen bescheuert aus dem Stream. Ja, danke fürs Zuschauen. Viel Spaß. Ich meine, gute Nacht. Ah ja, stimmt. Nicht das? Das sah ähnlich aus wie Demon Slayer. Es kommt ein Demon Slayer-Spiel raus. Was cool aussah, aber ich weiß nie bei Anime-Spielen. Es kann cool sein, es kann auch kompletter Müll. Aber an sich sieht das echt nice aus. Dann haben die am Ende, glaube ich, nur noch. Ah, nee! Mario Kart DLC mit 48 Courses, 9 Strecken. Statt dass sie Mario Kart 9 rausbringen, nein, die machen ein DLC, was du kostenlos bekommst, wenn du Nintendo Online das Premium-Ding da holst. Und über mehrere Monate gibt es jeweils dann 8 neue Strecken, statt ein neues Spiel rauszubringen. Ich meine, das ist schlau von Nintendo. Die müssen ja kaum noch was machen, nur die Strecken. Aber was zum Teufel, das Spiel ist 8 Jahre alt oder so. Also, weiß nicht. Fand ich halt voll komisch. Ich meine, die halt immer noch sehr gern Mario Kart spielen, jetzt ganz cool sein, aber er hat schon gern mal ein neues Mario Kart. Ja, und dann am Ende auch noch Xenoblade Chronicles 3. I don't know, finde es eigentlich nicht schlecht. Hoffe, die machen das auch für Mario Party All-Stars. Einfach ein Ort zum Minigame. Ja. Sehe ich auch so, bei Mario Party zumindest. Bei Mario Kart finde ich es halt nur ein bisschen. Ja, okay, man muss kein neues Spiel kaufen, da hast du schon Sinn. Ich finde es halt nur komisch, dass sie seit Mario Kart 8, also seit der Wii U-Version, nichts mehr Remakes für die Switch. Jetzt, also vor allem das DLC kommt jetzt wie viele Jahre nach dem Release? Also alles ein bisschen spät. Wenn die was für Mario Party jetzt machen, das erstmal. Ja schon, aber ich glaube Mario Kart Song eh noch. Ja, glaube ich auch. So, ist schlau von Nintendo. Fand ich halt nur. Für Mario Party hoffe ich es. Das erste Mario Party Spiel wird so ungeliebt, ist so ungeliebt geworden von Nintendo. Das ist so ein bisschen traurig. Ich habe die falsche Version gekauft. Ja, das ist Xenoblade Chronicles. Ey. Hat aufgefallen, wie bescheuert diese Kommunikation ist. Was hat die gerade gesagt? Komischen britischen Akzent. What good? Nein, ich kann es nicht mal nachmachen. Ouroboros abhor this world. They must be erased without a trace. Also, alles mein, ich würde sagen, okay. Direct. Waren viele Spiele dabei. Oder es sind für viele Leute viele Spiele rausgebracht worden. Oder es gab bloß keinen Banger. Außer man findet Xenoblade jetzt oder Mario Party oder Nintendo Switch Sports als Banger. Da fehlt irgendwie neues Zelda oder Breath of the Wild 2, Mario vielleicht oder. Jupp, jupp. So, was mache ich? Stream ich noch weiter. Muss morgen um 8
Ne, ich glaube, ich gehe auf. Vielleicht noch was da nebenbei. Alles klar, danke fürs Zuschauen. Bye, bye.